Dear students, today I want to continue the Neet previous year question paper discussion of gravitation. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ ആദ്യത്തെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്സുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ടുഡേ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മോഷൻ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്, എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ്, ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോകളിലായിട്ട് 36th ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 37. Look, the time period of a geostationary satellite is 24 hours at a height 6 times the radius of Earth from the surface of Earth. The time period of another satellite whose height is 2.5 times the radius of Earth from surface will be. അപ്പം ഇത്തരം കേസുകളിൽ നമ്മുടെ കെപ്ലേഴ്സിൻ്റെ തേർഡ് ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ്. So we can say the time period is proportional to r raised to 3/2. നമുക്ക് 2 കേസസിനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ we can say as T2/T1 take the value as is equal to R2/R1 the whole raised to 3/2 or equal to. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ, രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കേസസിലെ അവൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിൽ നിന്ന് 2.5 റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം 3.5 RE. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 6 RE ഫ്രം ദ സർഫസ്. സോ 6 + 1 വി ക്യാൻ സേ 7 times RE. സോ ദാറ്റ് മച്ച് റൈസ് ടു 3/2. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 raised to 3/2. That is equal to 1/2 raised to 3 raised to 1/2. So that is equal to 1/8 with a root. So we can say 1/2 √2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിലെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 24 hours എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ T2 is equal to T1/2 √2. That is equal to 24 hours by 2 √2. So it becomes 12. നമുക്ക് 12നെ 6 into 2 ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. So that division by √2, we get the answer as 6 √2 hours. So we get the answer as B choice. Second one. So we can move to the next question, number 38. The ratio of escape velocity of Earth to the escape velocity at a planet whose radius and mean density are twice as that of Earth. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് റേഡിയസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ രൂപത്തിൽ നമുക്കറിയാം ദി എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈക്വൽ ടു √2gm ഡിവിഷൻ ബൈ ദാറ്റ് റേഡിയസ്. നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് മാസ് as is equal to the density into that 4/3 pi that r cube. സോ ഒരു ആർ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആയി കളയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആറിനെ, അത് r² ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റൂട്ടിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് as r into that 2, that is 2 into 4, it becomes 8, that division by g. So rho pi is there. See, here the variables are rho and r, and hence we can say നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം v is proportional to r into root rho ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 കേസസിന് that for the earth ആണെങ്കിൽ the division by for the planet is equal to the radius of the earth into root density of the earth division by
the radius of the planet into root of the density of the planet. So നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം that radius and the mean densities are twice. So 2 times of Re into root of 2 times of that density of Earth. So അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് RE ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, റോയി ക്യാൻസൽ ആവും. So we get the answer as 1/2 root 2. That means second option, that is the answer. So we can move to the next one, number 39. A satellite is moving in an elliptical orbit around the Earth. The mass of the satellite is very small compared to the mass of the Earth. Then, here, see, the total mechanical energy of S varies periodically with time. The linear momentum of S remains constant in magnitude. വെലോസിറ്റി സാധാരണ രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. The acceleration of S is always directed towards the center of the Earth. The angular momentum of S about the center of the Earth changes in direction, but its magnitude remains constant. Angular momentum എപ്പോഴും കൺസേർവ്ഡ് ആണ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തെറ്റാണ്. ബട്ട് ലുക്ക്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, the gravitational force on the satellite will be aiming towards the center of the Earth. So that is the very important one. So the acceleration of the satellites will also be aiming towards the center of the Earth. So we can say the third option as the answer for the question. Number 40. A remote sensing satellite of Earth revolves in a circular orbit at a height of 0.25 into 10 to the power of 6 meter above the surface of Earth. If Earth radius is given as 6.38 into 10 to the power of 6 and G is equal to 9.8, the orbital speed of the satellite is. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കറിയാം, ദി ഓർബിറ്റൽ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു G തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് G ടൈംസ് R ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, R എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ R പ്ലസ് H ആണ്. സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ജിയുടെ വാല്യൂ 9.8 ആണ്. ദാറ്റ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6.38 പ്ലസ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.25 ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുക, ഇൻറ്റു 10 to the power of 6. അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we get 8060.6 meter. അപ്പോൾ റഫ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും 8 kilometer per second. So we get the first option as the answer. So we can move to the next one. A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even the light cannot escape from it. To what approximate radius would Earth have to be compressed to be a black hole? അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണമെന്നാണ് പറയാം. അപ്പോൾ ആ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റീസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മളുടെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റിന് തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും റൂട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് GM ഡിവിഷൻ ബൈ R ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Z. ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് 2GM by R ഈസ് ഈക്വൽ ടു C square. Therefore, that R take the value as we can write to be 2GM division by that C square. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ക്യാപിറ്റൽ ജിക്ക് നമുക്കറിയാം 6.6 into 10 to the power of -11 and the mass of that is given as 5.98 into 10 to the power of 24. The division by that is 3 into 10 to the power of 8, that much is square. അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we get the value as is equal to 8.77 into 10 to the power of -3. So approximately നമുക്ക് ഇവനെ ഓർഡറിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ so that becomes -2. ഇതിനെ റഫ്ലി 1 ആയിട്ട് എടുത്താൽ we can say 10 to the power of -2. So C as the answer for the question. So we can move to the question number 42.
the radius of the planet is twice the radius of the earth. So the radius of the planet is given as twice that radius of the earth. They have equal average mass densities. So that means the density of the planet is equal to density for the earth. If Vp and V are the escape velocities of the planet and the earth, then what we can say? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡുകളിൽ കണ്ടതാണ് that escape velocity is proportional to r into root density. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ for the രണ്ട് കേസസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? That earth that division by for the planet is equal to density same ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആയതുകൊണ്ട് we can say re division by r planet. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് 2 times of RE ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് we get the answer as 1/2. So we can take C as the answer. So we can move to the question number 43. A particle of mass m is kept at rest at a height 3r from the surface of Earth, where r is the radius of Earth and m is the mass of Earth. The minimum speed with which it should be projected so that it does not return back, that g is acceleration due to gravity on the surface of Earth. നമ്മുടെ escape velocity എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം that is equal to 2 into gm division by r from a height h പറയുമ്പോൾ. So that is equal to root of 2 gm by r എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ h എന്ന് പറയുന്നത് 3 times r ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. So that is equal to 2 gm division by that 4r. So we get the answer as a 2 gm division by gm by 2r. So we get B as the answer for the question. So we can move to the question number 44. A geostationary satellite is orbiting the Earth at a height of 5r above the surface of Earth. So നമ്മുടെ center of the Earth എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 6r ആയിരിക്കും. The time period of another satellite in hours at a height 2r from the surface of Earth, that is r plus 2r, that is equal to 3r. അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് കപ്ലേഴ്സ് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ t is proportional to r raised to 3/2. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കേസസിലായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ T2/T1 എന്ന് പറയുന്നത് we can write to be as R2/R1 the whole raised to 3/2. അപ്പോൾ അതിൽ R2 എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കേസസിലെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് 3r ആയിട്ടും R1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 6r ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം the raised to 3/2. So that is equal to 1/2 raised to 3/2. So that is equal to 1/2 raised to 3 raised to 1/2. So that is equal to 1/2 cube, that is 8 raised to 1/2. So that is equal to 1/2 root 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഒരേ പ്ലാൻ ഇതേ കേസിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ T2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ T1 division by 2 root 2, that is 24/2 root 2, and we get the answer as 6 root 2. C as the answer for the question. So we can move to the question number 45. If v is the escape velocity and v is the orbital velocity of a satellite for orbit close to the Earth's surface, then these are related to. നമുക്കറിയാം എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റൂട്ട് 2 times gm/r. നമുക്ക് റൂട്ട് gm/rനെ നമുക്ക് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ v is equal to root 2 times of VO. 46th question. A planet moving in an elliptical orbit is close to the sun at a distance r1. So this distance is r1, and the farthest away from the distance away at a distance r2. If v1 and v2 are the linear velocities at this point respectively, then ratio v1 by v2 is. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്ലാനറ്ററി മോഷനിലെ ആങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് കൺസേർവ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് m into vr ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നമുക്ക് പ്ലാനറ്റിന് m കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ vr ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്.
that is V proportional to 1 by R. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കേസസിന് V1 by V2 എന്ന് പറയുന്നത് R2 division by R1 ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So B as the answer for the question. So we can move with the question number 47. A particle of mass m is thrown upward from the surface of Earth with a velocity u. The mass and the radius of the Earth are capital M and R. G the gravitational constant. G the acceleration due to gravity on the surface of the Earth. The minimum value of u so that the particle does not return back to the Earth. That means our escape velocity. So that is root 2 gm by r. So we can take A as the answer for the question. Number 48. The radii of circular orbits of two satellites A and B of the Earth are 4r and capital R. The speed of satellite A is 3v and the speed of the satellite B will be. So that is a very important concept there. So we know the equation as V is equal to the orbital velocity. We can write to B by R. That means V is proportional to 1 by root R. So for the two cases V2 by V1 എന്ന് പറയുന്നത് root R1 by R2 ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. So that is equal to root R1. So R1 is what here? It is given as 4R and the next one as R. So that is equal to 2. That is V2 is equal to, the V1 is given as 3V times of 2. That is equal to 6V. So we get B as the answer for the question. So we can move to the question number 49. The two satellites of Earth S1 and S2 are moving in the same orbit. The mass of S1 is 4 times the mass of S2. Which one of the following statement is true? Look, the potential energies of the Earth satellites in the two cases are equal. S1 and S2 are moving with the same speed. The kinetic energy is of the two satellites are equal. The time period of S1 is 4 times that of the S2. So here നമ്മൾ ഓരോ പാരാമീറ്റർ എടുക്കുമ്പോഴും കൈനറ്റിക് എനർജി ആണെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെയെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ മാസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ജി എം ബൈ ആറായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ക്ലിയർ ആണ്, ഒരേ ഓർബിറ്റിലാണ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പാരൻറ്റ് മാസ്. അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ബി എസ് ദി ആൻസർ ഫോർ S1 and S2 are moving with the same speed. We can move to the question number 50. For a satellite moving in an orbit around the Earth, the ratio of kinetic energy to the potential energy. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ, അത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ജി എം എം ബൈ 2 ആ. പക്ഷേ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ. അപ്പോൾ അവയുടെ റേഷ്യോ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ആസ് ദി ആൻസർ. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആസ് 51. The escape velocity on the surface of the Earth is 11.2. What would be the escape velocity on the surface of another planet of the same mass but 1/4 times the radius of the Earth? സോ സാധാരണ രൂപത്തിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 gm by r ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നതിലെ മാസിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്, ബട്ട് ദ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 ആണ്. സോ r/4 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ടു ബി. സി ഈ 4 ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരിക, റൂട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ ബാലൻസ് ആയിട്ട് റൂട്ട് 2 gm by r ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ആ വാല്യൂ 11.2 എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 22.4 km/s. The first option as the answer. The escape velocity of a sphere of mass m given by, what is the relation
for 52, we can just take root 2 gm by r. It depends upon the mass of the planet. That is the very important concept. Next one, 53. The escape velocity of the body on the surface of Earth is 11.2. If the Earth mass increases to twice and the radius of Earth become half the escape velocity. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസിലെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് 2 gm by r എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയും രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് 2g ഇൻറ്റു മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൈസ് ദ വാല്യൂവും റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഈ 2 ഇൻറ്റു 2 4 ആകുന്നു. അത് റൂട്ടിന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. ബാലൻസ് ഉള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നത് കൊണ്ട് അത് 2 ഇൻറ്റു ദാറ്റ് 11.2, so that is equal to 22.4 B as the answer. So we can move with the question number 54. A ball is dropped from a satellite revolving around the earth at a height of 120 kilometer. The ball will continue to move with the speed along the original orbit of the satellite. So that is a good concept. Number 55. The escape velocity from the surface of the earth is v. The escape velocity from the surface of the planet whose mass and radius are 3 times those of earth. അങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ we know the equation as v is equal to root of that 2 gm by r. ഇവിടെ മാസും റേഡിയസും ഒരേപോലെ വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ റേഷ്യോ റിമൈൻസ് സെയിം. സോ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി v ആയിട്ട് തന്നെ തുടരും. A as the answer. So we can move to the question number 56. A satellite in force-free space sweeps stationary interplanetary dust at a rate dm by dt is equal to alpha v, where m is the mass and v is the velocity and alpha is a constant. Then what is the deceleration of the satellite? അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ മാസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡി എം ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു വി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതും. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡി എം ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ വി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ റിലേഷൻ ആസ് ആൽഫ വി സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാം നിയമപ്രകാരം അത് മാസ് ഇൻറ്റു റിട്ടാർഡേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ that acceleration എന്ന് പറയുന്നത് we can write to be alpha v square, that division by m with a retardation as a minus value, and hence we get the answer as minus alpha v square by m. So രണ്ട് ചോയ്സസ് ഒരേപോലെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് C option we can take as the answer. So we can move to the next one. Number 57. The escape velocity from the earth is 11.2. If a body is to be projected in a direction making an angle 45 degrees to the vertical, then the escape velocity. നമുക്കറിയാം escape velocity ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പാരൻറ്റിൻ്റെ മാസ്സാണ്, അവൻ്റെ സൈസാണ്, അല്ലാതെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 11.2 തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ. So we can move to the question number 58. The mean radius of Earth is capital R. Its angular speed on its own axis is omega. The acceleration due to gravity at Earth's surface is g. Then what will be the radius of the orbit of a geostationary satellite? നമുക്കറിയാവുന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ റിലേഷനാണ്. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഒമേഗയാണ്. നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റിയുടെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ജി എം ഡിവിഷൻ ബൈ ആർ. That is equal to gm by r. അവനെ നമുക്ക് ഈ തരത്തിൽ എഴുതാം. ജി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ടേമിലേക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ജി ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ദ ഡിവിഷൻ ബൈ ആർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ആസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ. ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ക്യൂബ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ജി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു, ഓർ we can write the equation for r is equal to g r square by omega square the whole raised to
1 by 3. So g r square by omega square raised to 1 by 3. We get the answer as A. So we can move to the next one, number 59. A satellite of mass m is orbiting around the earth in a circular orbit with a velocity v. Then what will be its total energy? ഇപ്പോൾ സാധാരണ രൂപത്തിൽ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ദാറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ജി എം ബൈ ആർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എം ബൈ ആർ ആണ്. ജി എമ്മിന് പകരമായിട്ട് ആർ വി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സ്മോൾ എം ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ജി എമ്മിന് പകരമായിട്ട് ആർ വി സ്ക്വയർ ദ ഡിവിഷൻ ബൈ ആർ. ആർ ആർ ക്യാൻസലായിട്ട് മാറുകയാണ്. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ. കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ. സോ D is the answer for the question. So we can move to the question number 60. A planet is moving in an elliptical orbit around the sun. If T, V, E and L stand respectively for its kinetic energy, gravitational potential energy, total energy and magnitude of angular momentum, which of the following is correct? And keep in mind, തന്നിരിക്കുന്നതിൽ that magnitude of angular momentum. So here, so T is kinetic energy, V is potential energy and E is total energy and L is angular momentum. സാധാരണ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആണ്, പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റോങ് വൺ. E is always negative. Yes, that is a correct statement. V is always positive. V എന്ന് പറയുന്നത് potential energy. No, it is negative. And kinetic energy is conserved, not. So C is the correct option. നല്ലൊരു concept ആണ്. We can move to the question number 61. If the gravitational force between the two objects were proportional to 1 by r, not as 1 by r square, where r is the separation between them, then a particle in circular orbit under such a force would have its orbital speed proportional to. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 by r എന്നാണ്. നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ബൈ r ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് മാറുക. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ നമുക്ക് വി സ്ക്വയറിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ ദാറ്റ് ആർ ആർ ക്യാൻസലായിട്ട് മാറുന്നത് കൊണ്ട് വി സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കെ ബൈ എം ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. സോ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ക്യാൻ സേ ആർ റൈസ് ടു 0. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബി എസ് ദി ആൻസർ. വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 62. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. For a satellite, escape velocity is 11 km per second. If the satellite is launched at an angle of 60 degree with the vertical, then the escape velocity, angle of projection independent ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ we can take the answer as the 11 km per second. A as the answer. So dear students, a very good chapter. We can wait minimum 2 to 3 questions from this chapter. Try to do maximum MCQs. Take care. God bless you.